ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ 26ನೇ ಜನವರಿದಂದು ತಾವು 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಆಗಲಿ, ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಗಲಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ACS ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ DCಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಂಧಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಹ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. This is second phase. ಈ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸರ್ 2268 ಗ್ರಾಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That will also happen, but by February end there will be about 7,000. This is the last slide. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಾವು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ASK ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಬಂಧನ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಡಿಲೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಎನಿಬಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಸರ್, ವಿ ಆಸ್ಕ್ ನೇಮು, ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮು, ಏಜ್, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ID ಆರ್ ದಿ ಆಧಾರ್, ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. It will be captured, sir. So every time we should, all these departments should have to change their application processes. That they should ask only once. After that, they should take the. ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ADC ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರಿಂದಾನೇ 12 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ 1200 ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಾವು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಡೈಲಿ ಒಂದು 7-20 ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು RTC ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು? ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೇ 1 by 1 ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಅರ್ಜಿ ಅವತ್ತೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ OTP ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. Around 27 lakh women are involved in this self-help group movement.
we are having a MoU ceremony wherein we are planning to enhance it to at least 200 before the end of this financial year. Sir, Sanjeevini KSRLPS will provide extensive training and skill development to women entrepreneurs to significant change in consumer behavior towards buying online. As the traditional boundaries have been cleared away, it enables self-help groups and women entrepreneurs also to expose themselves to large and potential online nuances of online selling and will develop their skills and capabilities to grow their business on Amazon platform. So on this momentous occasion, I welcome Mr. Chetan Krishnaswamy, Vice President of Amazon, for this ceremony and college education. I also welcome all the friends from India. Sir, with your permission, we will have the exchange of MoUs first, and then we will go ahead with the next. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಹಲವಾರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಂಜುಶ್ರೀಯವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಮಂಜುಶ್ರೀಯವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ACS ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಮಂಜುಶ್ರೀಯವರೇ, ಸ್ವರೂಪ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರೇ, ಅಜಿತ್ ಚಾಕೂರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಅವರೇ, ರಘು ಅವರೇ, ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ that both KSRLPS and Amazon are coming together. I wholeheartedly welcome and support this move. This will take us into a long stride of connecting the production from the bottom of the pyramid to a wide range of market. And Amazon being a world leader, we are confident that Amazon will not only give us market, but it will give us a lot of value addition for the skill and hard work of the poor people who really work for their livelihood. The per capita income of the state is contributed by only 30% of the people. Most of them are salaried people and businessmen. Whereas 70% of the people work for their livelihood. And we know that how difficult it is to work for a livelihood. Most of them are seasonal, most of them are agriculture based, which is also seasonal. And uncertainty in supplies, uncertainty in the market. Now we have got an aim. My state has got a vision, and one among that is that in that 70% who really toil for their livelihood,
at least 50% of that, that is 35% of the total population, we have to elevate from livelihood to a contributor level where they contribute to the per capita income, thereon to the GDP of the state. It is a very difficult task, but we have to have some clarity in task, whether it is difficult or not. We have to take things head on. And poverty can be elevated only when poverty is defeated. It is not lifting up the people. Lifting up the people from poverty level to the upper level. It is not. All these days we are thinking of lifting the people, uplifting of the people. That is not going to work. We have to empower the people with all kind of support system where they themselves come up above the poverty levels. So we have to confront the poverty. As we confronted the foreigners during our independence struggle, poverty is the now present so-called enemy of the society of the country now, where we have to fight it very, very severely, crossly, squarely and defeat it. So we should have something which is very, very aggressive. All these soft approaches will not work. And this aggressive approach means it is an intervention. We have to intervene in their activity. We have to intervene in the entire ecosystem where their economic activity is decided. And I feel personally, Amazon, the capability and the capacity and the reach and the widespread, what Amazon has is linking them with the self-help groups, poverty people, linking them itself is the greatest intervention we are trying to do today. Now, there has to be, the second thing is we have done an intervention, that's the first thing. Second thing is we have to have exchange of culture of doing business, culture of branding, culture of product development, culture of standardization. And both state government as well as Amazon has got a greater role in this. There has to be some why I said culture is, it is once again an aggressive step. Culture means they have to live, they have to breathe the change. Unless until they live and breathe the change, the sustainability of a very big market will not survive. They have to come up to that standards. They have got skill, they have got aptitude, and they have got the urge, but they should have certain methodology, certain process where it leads to a very high quality product. So there has to be a kind of a synergy between Amazon and the self-help groups, and our Sanjeevini will certainly play a very important role into this. If this is done, see what I am looking for basically is a very, very simple, it's a success story. If we can make this story a success, then there will be a very great motivating factor which can be replicated into different similar kind of activities, sectors, businesses. So when I had met you the first time, I had mentioned this, that Karnataka is a place full of talent, products and commercial enterprises.
and it need not be taken otherwise. The entrepreneurship in Karnataka, it might not have grown as fast as in some other states, but as far as ethics are concerned in the enterprise, Karnataka has the best ethical practice in business. I don't want to mention about the others. We have got a honest way of doing things. Therefore, I think if there is a very openness kind of things from both the ends, it will take us a long way. And I know that Amazon is a very professional company. That's why you have survived the onslaught of all kind of competitions. My only request is that the advantage of Amazon should come to our poor people, our SSG groups. Secondly, if there is a market, I will assure you that our financial institutions and our state government will not lag behind in supporting our people. Therefore, you have to really look forward. One thing, a lot of experiments are being done now, one district, one product and all those things. Similarly, we are also planning the local business, the local entrepreneurship, the local talent has to be harnessed. So we are coming out with the schemes where the products which are most of them done as a home industry or a cottage industry, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಅವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ಇದೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ ಇದೆ, ಸಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇದೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ lot of food products, locally manufactured food products irbodu. So we are recognizing them. And for example, Shabad stone, it has got its own importance and utility, which had a prominence one time, but now it is not there. But it is mostly dealt by the poor people. They just work 8 to 10 hours for 300 rupees or 400 rupees. Very hard. So we want to encourage the trade, modernize the trade, train the trade, and help and aid the trade. So we are coming out with the special programs which can be complementing to what you are doing. But anyhow, this good thing that you are concentrating on SSG groups, they require the most of the help. And ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Sir, 270 is for 7,500 SDG groups to upgrade themselves into a business model. So that is our strength. And we are coming out with much more schemes in budget for SDG groups. Women, especially the downtrodden women. The labor of a woman has to be converted into economic activity. That's the whole thing. So we'll work together, and you make this a successful story. Whatever it takes to make, you have to do it. Both of us. It's not one way. It's a very good beginning, I feel, and a success story will change the entire scenario in Karnataka at least. And you being one among us, Karnatakas, your heart lies here. Yeah. So let's work with our open heart and make it a success.